கடந்த 10 வருடங்களாக பயங்கரவாத தடை சட்டத்தினை பற்றி நாம் பாராளுமன்றத்திலே பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் ஆளும் கட்சியினர் அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு பதிலாக வெறும் அறிக்கைகளை மாத்திரமே வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். பேசுவதற்கு பதிலாக அந்த விடயங்களை செயல்படுத்தி காட்டுங்கள் என்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் அவர்கள் தன்னுடைய காட்டமான கருத்துக்களினை இன்றைய தினம் இடம்பெற்றிருக்கின்ற பாராளுமன்ற அமர்வுகளின் போது தெரிவித்திருக்கின்றார். நேற்றைய தினம் இளைஞர்கள் விவகார அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ அவர்கள் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டவர்களை விடுதலை செய்வதற்குரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படவிருக்கின்றது என்கின்ற கருத்தினை பாராளுமன்றத்திலே முன்வைத்திருந்தார். இது தொடர்பான ஒரு பதில் கருத்தாகவே இன்றைய தினம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் அவர்களினுடைய உரை அமைந்திருந்தது. குறிப்பாக இவற்றினை சொல்லிக் கொண்டு இருக்காமல் செயலில் காட்டுங்கள் என்கின்ற ஒரு கருத்துப்பட அவர் உரையாற்றியிருந்தார். மேலும் இப்பொழுது பயங்கரவாத தடை சட்டம் தொடர்பாக ஒரு கூட்டம் ஒன்று இடம்பெறவிருக்கின்றது. இலங்கைக்கு எதிராக அறிக்கை ஒன்று சமர்ப்பிக்கப்படவிருக்கின்றது. இதன் காரணமாக இப்பொழுது ஆளும் தரப்பு பயங்கரவாத தடை சட்டத்தினை நீக்குவது தொடர்பாக அறிக்கைகளினை வெறும் வாய் சொல்லாக வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது என்கின்ற சாரப்பட சுமந்திரன் அவர்கள் தன்னுடைய கருத்தினை முன்வைத்திருந்தார். இவ்வாறு அவர் நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்த போது தேசிய பட்டியல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுரேன் ராகவன் அவர்கள் தொடர்பாகவும் சில விடயங்களினை குறிப்பிட்டிருந்தார். குறிப்பாக நாமல் ராஜபக்ஷ அவர்கள் நேற்றைய தினம் பயங்கரவாத தடை சட்டம் தொடர்பான சில கருத்துக்களினை வெளியிட்ட போது அவருக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்த சுரேன் ராகவன் அவர்கள் சில விடயங்களினை அவ்வப்போது தெரிவித்து இருந்தார். அது தொடர்பாக சுமந்திரன் அவர்கள் விமர்சிக்கையில் இப்பொழுது வெளியாகி இருக்கின்ற காணொலிகளின் அடிப்படையில் நாமல் ராஜபக்ஷ அவர்கள் விடுத்திருக்கின்ற இந்த கருத்து தொடர்பாக தானும் அதில் சிறியதொரு பங்கினை வகித்திருப்பதாக சுரேன் ராகவன் அவர்கள் வெளிக்காட்டிக் கொள்கின்றார் என்கின்ற குற்றச்சாட்டினை சுமந்திரன் அவர்கள் முன்வைத்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் காரணமாக பாராளுமன்றத்தில் சுரேன் ராகவனுக்கும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் அவர்களுக்கும் இடையில் வாய் தர்க்கம் நீடித்திருந்தது. இதன் போது ஒரு கட்டத்தில் வாய் தர்க்கம் முற்றிய நிலைமையில் அந்த நாயை குறைக்காமல் உட்கார சொல்லுங்கள் என்று சபாநாயகரிடம் சுமந்திரன் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. Honorable Suren Raghavan went and sat behind Namal Rajapaksa to be seen in the videos yesterday when the announcement was made, and wrote today on social media saying that he played a small part in this. Right? He calls them political prisoners. A person in the government ranks calls them political prisoners. Right? So they are political. No. Your name, I will mention your name any number of times. You can't stand up when I mention your name. Right? You have to lick the boots of the government because you have got some position there. Right? Just, I challenge you. Honorable Raghavan, I challenge you. Let's see how many people you are able to release without boasting about this. Why do you want to get involved in this kind of thing? Don't play. You are playing. You are playing politics. Both are responsible members of this house. Politics with prisoners' lives. Right? That is what you are doing. You are right? Mr. Raghavan, can you please stop it? We are doing this. You don't need 11 years. You don't need 11 years. When Sunil Ratnayaka was pardoned and released, how much time did you have been in the parliament for 15 years? You have been in the parliament for 15 years. What did you do? What did you do 15 years in the parliament? That's all right. Now you continue with this. All right. All right. Sit down. Without barking, sit down. Right? I'll say what I did. I haven't been here for 15 years. I haven't been here for 11 years. All 11 years. I said that if you are not listening. Every session of parliament, we have asked for their release. We have done that. We sit in the opposition. We don't go licking the boots of the government and get positions like you. Right? We sit in the opposition and that's all we can do. And we have asked for that repeatedly. We don't hang on to coattails of government and get positions. That is not what we do. Right? Turncoats like you, right, who don't have any policy. You come and ask us for nomination, then go and get nomination from the government. You don't have any policy. I would like to ask Honorable Sumanthiran, what did you do for last 5 years? Licking the boots of the government. What else? What else he has done? Right, Mr. You more than 100 prisoners were released between 2000 and... Please sit down, sir. Right. Tell that dog not to bark. So, right? Don't get involved that you go ahead with your speech. Why do you want to get out? worry about it?
Now, மேலும் சுமந்திரன் அவர்கள் கொரோனா தடுப்பு செயலணியினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய ராணுவ தளபதி சவேந்திர சில்வா அவர்கள் தொடர்பாகவும் தன்னுடைய விமர்சனங்களை முன்வைத்திருந்தார். ஒரு ராணுவ தளபதிக்கு, ராணுவ கட்டளை அதிகாரிக்கு எவ்வாறு கொரோனா வைரஸினை பற்றி தெரிய வரும்? இந்த நாடாளுமன்றத்திலே வைத்தியர் சுதர்ஷினி பெர்னாண்டோ பிள்ளை இருக்கின்றார். அதே போன்று பேராசிரியர் வித்தாரணா அவர்கள் இருக்கின்றார். அவர்களை ஏன் இந்த அரசாங்கம் பயன்படுத்தவில்லை? நிச்சயமாக உரிய தரப்பினர் அந்தந்த துறைகளுக்காக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். நீங்கள் இந்த நிர்வாகத்தினை, அதாவது கோவிட் தொடர்பான இந்த நிர்வாகத்தினை தவறான முறையில் நிர்வகிக்கின்றீர்கள் என்கின்ற கருத்தினை சுமந்திரன் அவர்கள் தன்னுடைய உரையின் போது முன்வைத்திருந்தார். சட்டம் என்பது பாராளுமன்றத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும், அதன் பின்னரே அது சட்டமாக வெளியிடப்பட முடியும். ஆனால் ராணுவ தளபதி ஊடகங்களின் முன்பாக பேசுகின்றார். அவர் பேசும்போது என்ன கூறுகின்றாரோ அதனை சட்டமாக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றார். அவர் என்ன கூறுகின்றாரோ அதுவே சுற்று நிரூபமாகும் எனவும் அவர் தெரிவிக்கின்றார். இவை சரியானவையா என்று சுமந்திரன் அவர்கள் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். ஒரு ராணுவ தளபதிக்கு சட்டங்களை பற்றி என்ன தெரியும்? இந்த நெருக்கடி நிலைமை சரியான முறையில் நிர்வகிக்கப்படவில்லை, இது தவறானவர்களால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றது. அந்தந்த உரிய தரப்பினருக்கே இந்த நிர்வாக பொறுப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று சுமந்திரன் அவர்கள் ஆணித்தரமாக தன்னுடைய கருத்தினை மேலும் நாடாளுமன்றத்திலே இன்றைய அமர்வின் போது பதிவு செய்திருக்கின்றார். Between 2015 and 2019, more than 100 Tamil political prisoners were released. I am not satisfied with that. We pressed for the release of everybody. But if you ask what did you do, we pressed for it. We sat in the opposition. We were not part of the government, right? We were not part of. We are not like you. We are not like you. When Maithripala again you are getting involved. Governor, yeah, then when you then come and sit here in the government branch. So I'll get on to the matter at hand. There is a very serious financial issue that the country is facing, and today supplementary estimate has been presented, and the justification for that is COVID-19. We do appreciate that you need money, that you have to fight this hard, but it is only in this house that we can actually talk about whether you are doing that in the proper way. I am glad two of the persons I wanted to mention are in the house today. Right? Honorable Professor Tissavitharana is here. The most respected, most senior person in the field is part of the government. He is an MP. He is in Parliament. One who knows about viruses more than most people is with you. I saw a few days ago, he had made a public statement saying the army commander doesn't know anything about viruses. Very true. Army commander doesn't fight viruses. He can't even see them. You have to look at it through a microscope. Honorable Professor Tissavitharana knows. Why don't you use him? Why are you using the army commander? The other person is Honorable Dr. Sudarshini Fernando, an expert in public health. That is her field. Right? You appoint a minister in charge of COVID-19, but none of what she says happens in this country. And when she raised an alarm about money, now today you have presented a supplementary budget. When she raised an alarm about money, what did the chief opposition whip do? He went to the press and said, oh, she is under immense stress. Now, Honorable Mrs. Fernando, your whip wants you to be referred to a psychiatrist. That is what he was telling the people, right? Your chief government whip was referring you to a consultant psychiatrist. Now, when we have, this is a government that is so fortunate to have two people who must make decisions, who must take the lead, right? You have them with you, and you are fighting the virus like fighting some foreign troops. Give it to the army commander. What does the army commander know? What does the army commander know about even law? To say that there is a lockdown here, there is a travel restriction. Where is it? Where is it? A law must be in writing and must be published. Only then it qualifies to become a law. Right? Nothing. PMD, Presidential Media Division. Is that how laws are made? Now he is silent. Honorable Dasir Jayasekara, who have been in this house for so long. Is that how laws are made? You pride yourself calling yourself a Democrat. You give all that power to one man and he issues media statements. And that is considered law. He says, if I speak,
That is the circular. Circular. That is the law. The circular law. Right? Okay. So now you can laugh. Right? You are enjoying what I am saying. But you mustn't allow that to happen. If you are a responsible minister in the government, you must not allow that to happen. You are mismanaging. You are mismanaging this pandemic. That is why we are in the third wave now. You are unable to manage it. We will even have a fourth wave, and more people will die. Right? There are variants happening. This is a new phenomenon. Right? Health authorities, health experts must take the lead in this matter. So we don't mind voting for supplementary estimates. You need the money. We do know that. Around this time last year, we even went to court, asking that Parliament be reconvened, and one of the reasons we asked for was to pass estimates so that it can be used to fight COVID-19. That time you did not want. You did it by executive fiat. Now you are coming to Parliament. This is a proper procedure. Another thing, you need laws. So I keep saying this not only because I have presented a bill, but you need laws. You need proper laws. A country must be governed by laws, not by executive fiat, right? Not at the whims and fancies of the army commander of the country. This house is redundant. This house has become redundant if this house cannot make laws for 1 year on this crucial issue. Most other countries within weeks made laws, special laws to combat this situation. And here we don't want to do that. Why don't we want to do that? Because that will impede with the way the army commander will function. Right? He wakes up one morning and he decides how this must be handled. So this money, you have Itukama fund. Right? Only after a question was asked about its utilization, you came up with 23% that had been used. In January, only 6% had been used. Right? You have that money. You have called for funds. People are donating. Use that. Use that first. Up to now, only 1.3 billion. Only 300 million has been used. You have 1.75 billion in that account. Honourable Member, you have consumed 5 minutes more. I think there is more time, sir. Some of the honourable members have conducted another session of Parliament in the centre today and gone out. They may not come back. They are holding Parliament outside now, I am told. But anyway, help me by finishing. Thank you, sir. I'll wind up. So the only point I want to make is that we must get together and fight this. And we, on this issue and on many other national issues, we don't play politics. Please don't, just to get popularity, accuse us of playing politics. But you are not utilizing members who have been elected by the people to get together and face this situation. You're not doing that. The constitution of our country is not designed in that way. True enough, the executive president is the head of the cabinet, but he's only the head of the cabinet. The executive consists of cabinet ministers and others. So we are a house of representatives. We must express the views of our people. We must participate in decision making, and we are appealing to the government. Do that. If you do that properly, we can win this battle against COVID-19. But if you go the way that you have gone so far, I'm afraid there will be no place to lay our heads. Thank you. Thank you. Honorable. இது போன்ற பல செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள நம்முடைய சமூகம் மீடியா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள். மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள SamugamMedia.com என்ற இணையதளத்தின் வாயிலாக எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்.